So at this time, I would like to hear any questions from you, and we'll do our best to answer those questions. Và chi phí dành cho các thành viên trong gia đình đó là 3.000 đô la Mỹ trên một thành viên thì sẽ được thanh toán trước khi chúng tôi nộp hồ sơ cho Sở Di trú Mỹ. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với anh chị về những cái điểm quan trọng nhất của chương trình này, đó là yêu cầu của chương trình, những công việc hoặc là những thành phố mà mình sẽ làm việc và sinh sống, cũng như là chi phí của chương trình. Bây giờ thì tôi xin lắng nghe bất kỳ câu hỏi nào mà anh chị có đối với chương trình này. Tyrone, thank you very much for your presentation. Now we go to the Q&A section. Xin chào tất cả các anh chị. Thì sau khi cái buổi mà presentation của Tyrone thì anh chị có câu hỏi nào dành cho Tyrone trong cái chương trình EB3 này không ạ? Giúp các anh chị cứ đặt trực tiếp câu hỏi nha. Tyrone, while we waiting for the other guests raise the question to you, I have few friends, they have some question relating to this program as well. Sure. Yeah, thank you. The first question, like this: I have a daughter who got married with Vietnamese American. Her husband is still processing her visa. However, my daughter is afraid that her husband's financial situation is not good enough to sponsor her. I would like to check whether my daughter may eligible to apply for EB3 program. If the daughter is 18 years old, the daughter has to be at least 18 years old. Then yes, she would be able to apply for the EB3. Actually, before that, her husband also applied the other visa, like family reunited in US. Whether is any thing happened to this application? Oh, okay. So if someone has already applied to sponsor her, yes, that is her husband. Right. No, it's fine. You can still apply for your own immigration visa. It's something that we note down, or the immigration lawyers note down about this, but it'd still be fine. They can do their own independent application. And what I like about EB3, let me just add one more thing, is that there are not a lot of requirements. You don't have to show that you have a lot of money, or that you're able to support yourself, because you're going there to work. So it's a much easier pathway. Okay, yeah, thank you. And the other question I saw from here, that say, I speak Vietnamese, and then maybe you help me to translate to English. Đây là câu hỏi của bạn Khải Phan. Hiện tại mình đang ở Mỹ theo diện du học sinh. Nếu đăng ký EB3 program thì sẽ cần những document gì? We have a question here, Tyrone. So we have a client who is living in America under the student visa. If he registered for EB3 program, then what document does he need? Okay, no, that's actually fairly common. There's a lot of students, university students in America who they do apply for EB3 because they realize it's probably the best way for them to get a U.S. green card, rather than trying to apply for a job and trying to get a work visa. They can do an EB3 visa. When they finish school, they can work at at these jobs for a year or 2 years while they're preparing to start their career. So it's very possible for university students to do this. And for documentation, they really just need the same documents that anyone would need. So it's not any more complicated, or it's not any more complicated to do it this way. Em xin phép dịch câu hỏi này của bác Tyrone. Đối với những khách hàng đang ở Mỹ dưới dạng du học sinh thì bên em đã từng làm rất là nhiều hồ sơ cho diện khách hàng này. Đây là việc
cái việc mà các anh chị và các bạn du học sinh mà nộp hồ sơ EB3 khi mà mình đang ở Mỹ thì nó sẽ thuận tiện hơn nhiều cho anh chị, khi thay vì là mình sẽ xin việc sau đó thì mình xin với phép lao động ở Mỹ, thì cái việc mà nộp hồ sơ EB3 thì sẽ tạo thuận lợi hơn cho anh chị rất là nhiều khi mà mình chuyển đổi cái loại visa của mình. Đối với những cái hồ sơ yêu cầu thì nó cũng giống như là hồ sơ đối với những khách hàng khác thôi. Khi mà điền hồ sơ thì các anh chị sẽ điền thêm những cái thông tin về cái diện visa mà mình đang ở Mỹ. Còn về những cái hồ sơ yêu cầu thì sẽ cũng giống như những khách hàng khác, đó là cái lý lịch tư pháp của mình, hồ sơ khám sức khỏe và những cái hồ sơ cá nhân khác. Bạn cảm ơn My. Bạn Phan Khải ơi, nếu mà sau khi mà câu hỏi của bạn đã đặt ra thì hiện tại bạn có cần hỏi Mr. Tyron là bạn đang ở bang nào và bạn muốn có ảnh hưởng đến cái việc mà bạn apply cho cái job mà EB3 của bạn không? Bạn có thể unmute hả? Dạ, hiện tại mình đang ở Illinois nên mình cũng đang muốn là apply vào các cái hãng xưởng ở Illinois này, có được không? Tara, the client who has made the question for the document needed, he is now in Illinois, so he asking if he can apply for the job at Illinois. We currently don't have any jobs in Illinois. However, you know, we have a job in Indianapolis, which is not very far from Illinois, just a couple hours driving. So, yeah, we don't currently have any jobs there, but we do have jobs, you know, very nearby. Hiện tại thì bên em không có, hiện tại thì nhà tuyển dụng đối tác không có tuyển những cái công việc ở Illinois, cho nên hiện tại thì bên em chỉ có công việc tại Indianapolis thôi. Thì thành phố này cũng khá là gần Illinois, anh có thể xem xét công việc ở tại đây ạ. Cảm ơn My. Vừa rồi thì em có thấy câu hỏi của một chị là Galaxy S9, thì chị có thể unmute rồi xong chị hỏi trực tiếp với lại Tyron được không chị? Em không biết là anh hay chị, xin lỗi. Okay, so I go to the next question from what I have. The next question to you, that is one of the ladies, my friend. She said that she's 50 years old. She got married to Singaporean man. Currently, she is holding long-term visa pass due to this marriage. She asked you whether she is qualified to apply EB3 program. Yes, I mean, again, one of the best parts about the EB3 program, besides getting the green card, is that there's not everyone qualifies. You know, really, it welcomes basically everyone from almost any age group, male, female, from any country. So yeah, literally just about everyone qualifies. I have, thank Tyron. I have one more question to you in the group chat, but before that, I still have a few more questions would like to ask you before I go to this question from the guest. The first question is like, I have one of my friends, she got B1, B2 visa, that's a tourist visa to travel before, and then he also worked in US before. But at that moment he overstayed at that time. He asked you whether he can have any chance to apply EB3 program. Sure, and that's something that we have to look at his case, and you know, things that we would look at is how long did he overstay? Did he overstay 6 months or 6 years or 16 years? You know, how long ago since he overstayed? Was it, you know, did he just return back from America? Was it 10 years ago or 20 years ago?
All of these things make a difference, and that's really when we work with we work with very good immigration lawyers to help develop your case, and really they will tell you if you have a chance or not. But it does depend on a few things, like when you overstayed and how long you overstayed. Okay, yeah, thank you. And then I will answer her for this question individual. And the other question is, I have a friend. She's staying in Singapore, and she had B1, B2 visa. She would like to ask to apply for EB3. She checked whether the consulate will approve for her application. She has a B1 visa now, and she wants to do EB3, and she wants to know if she will qualify. Yeah, no problem. Oh, okay, thank you. Yeah, no, it's again, I'd say oftentimes when we talk about EB3 with people, a lot of times they don't believe you, and this is true. They'll say, "Oh, this is too good to be true." There's no requirements. It's not a lot of money, and you get permanent residency. You get a green card. So, but it really is true. This program has been around for 40 years in America. Tens of thousands of people have done it, and so it really is true. It's a wonderful program that really does welcome and accept most anyone who has a good attitude and wants to move to America and try something new. Okay, yeah, thank you. And the other question is like one of the guests asking cho hỏi là trong trường hợp nếu không được duyệt visa thì có được hoàn tiền lại không? Đây là một cái câu hỏi ở trong group chat. Can you explain about the refund if the visa is denied, Tara? Oh, so right. So, this is one of the reasons why we have we make these. We make the payments in stages. Well, except for the one payment, but typically we tie these payments with success. So there's 2 or 3 major success points, and that's when you'll pay. So that if there is a problem, if you're going to get the, we know very early before you've paid all of the money, so we can either try to fix the problem or else we can stop the process. But if you've already paid money and we get denials, we do have refund policies in all of our agreements, and they differ a little bit for each payment plan. And when you sit down and you talk with us in a one-on-one personal meeting, we'll explain the payment plans in more detail and also the refund policy. Đối với việc hoàn tiền nếu như mà visa của mình bị từ chối thì đó là lý do mà bên em có rất là nhiều phương án thanh toán dành cho khách hàng. Thì đối với phương án thanh toán rõ ràng nhất là phương án thanh toán thứ hai, đó là mình sẽ thanh toán theo từng mốc thành công, theo từng mốc thành công của hồ sơ. Thì nếu như mà tại bất kỳ thời điểm nào mà hồ sơ của anh chị bị từ chối thì các anh chị có thứ nhất là có thể là ngừng, thứ nhất là các anh chị sẽ ngưng thanh toán cái bước tiếp theo, và thứ hai đó là bên em sẽ hoàn lại một phần tiền của những cái bước thanh toán trước theo như hợp đồng mà mình đã thỏa thuận. Còn đối với phương án thanh toán đó là đối với phương án thanh toán thứ nhất hoặc là thứ hai. Còn đối với phương án thanh toán thứ ba, khi mà các anh chị đã thanh toán toàn bộ số tiền rồi thì bên em cũng sẽ có cái mức hoàn tiền cho mình tương đương với lại hai cái phương án thanh toán kia. Thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào từng cái phương án thanh toán mà các anh chị lựa chọn, nên là bên em xin phép trao đổi chi tiết với mình khi mà mình làm cái hợp đồng thanh toán. Tyron, and the other question is
Let me speak in Vietnamese first and then I will answer in English. Thank you. Thì câu hỏi đặt ra như sau là cách đây 10 năm tôi có một cái bản án là trộm vàng từ cái người cô chồng cũ cách đây 3 năm. Trên thực tế thì đây không phải là cái án thật của mình, mà có nghĩa là tôi đã nhận thay cái bản án này cho người chồng của tôi. Trong quá trình mà thực thi cái bản án này thì tôi đã được cho về sớm hơn 1 năm, bởi vì là có những cái thái độ tích cực khi mà trong quá trình mà ở trong trại giam. Thì tôi là một cái người phụ nữ rất là chăm chỉ làm việc, và tôi có mong muốn là có một cái cơ hội để apply chương trình EB3 này. Từ khi mà nghe nói về chương trình này thì tôi rất là vui, và tôi mong muốn có cơ hội để apply nó để cho tương lai của con trai tôi. Thì xin vui lòng ông cho tôi cái lời khuyên trong trường hợp của tôi. Hi Tyron, the question is this: 10 years ago, I had a criminal record of stealing gold from my ex-husband and thief for 3 years. In fact, I admitted this guilty instead of my ex-husband. I was released 1 year earlier than judgment because of good attitude during the execution of my sentence. I am a hardworking lady. I have a dream to support the best to my son. America is my dream. I am so happy to know about EB3. I would like to ask your kind advice whether I had any chance to apply for EB3. Thanks a lot for your advice to my case. Sure. Now, so it sounds like it was a crime, you know, what might be considered a crime, you know, in the past. Again, these are always the questions where we really have to sit down and talk a little bit more and get the full details. But something like that in the past, it wasn't, what would I say? It wasn't a, what we call it, like a, you know, a terrible crime like murder, or, you know, I mean, no, really, it wasn't that bad. So I would say, let's set up a personal call and we can go through the details and discuss it, because it is far in the past, and you've taken care of it. So usually that should not be a problem. But again, I you know, those are the things that we have to sit down and talk in person, one-on-one, and then talk with the immigration lawyer. Thank you, Tyron. And the other question from our guest: nếu thực hiện thành công chương trình mà EB3 này thì người Việt Nam, có nghĩa là sau khi mà có thẻ xanh thì sau thời gian 5 năm ở tại Mỹ thì họ sẽ apply quốc tịch Mỹ, thì họ có thể được giữ 2 quốc tịch được hay không? Tyron, sorry. Yeah, Tyron, so after 5 years living in the US and they will apply for this US citizenship, can they keep the dual citizenship? America allows for dual citizenship, so you can keep you know, multiple citizenships. You can have several passports. So yeah, that's no problem from the American side. Okay, it sounds good. Anyone else have any question to Mr. Tyron? Các anh chị ở trong nhóm mình còn có câu hỏi nào dành cho Mr. Tyron được không ạ? Có dịp này thì em nghĩ các anh chị nên dành thời gian để hỏi. I have one question to one of my clients. She also like processing for EB3 program, and her goal is like for her children education. If she landed in US, whether like how to manage to apply school for her children. Please advise. Right. So sorry, Tyron, just give me 1 minute to translate. Okay. Câu hỏi là em cũng có là từ những cái người khách hàng của em đang thực hiện cái chương trình này, thì là họ quan hỏi là khi mà họ đã đến nước Mỹ và bắt đầu cái công việc từ cái chương trình EB3 này, thì cái việc mà nộp hồ sơ cho con cái của những cái người này thì sẽ như thế nào, có dễ hay không, và cái quy trình nó như thế nào, và công ty đây là những cái
mong cái advice, có nghĩa là cái lời khuyên từ các parent cho những cái trường hợp này. Dạ, đăng. So, yes, you know, if the children are still in elementary school or high school, you know, under 18, basically, public education in America is free. And how it usually works is that the children attend the school in the neighborhood that you live. So wherever you live, there's public schools, and you know, American public schools are very good. And it's just as simple as, you know, walking down to the school and giving them your ID, and they start school that day. It's very simple. It's not complicated at all. So and that's free, and you know, there's no charges for any of that. University, you have to apply for the universities, but you'll be treated as a local student. So you pay local tuition prices, which saves families a lot of money. You know, instead of being an international student, they would be considered a local student and could save, you know, tens of thousands of dollars. So it is quite simple. And you know, you'll be around other EB3 families, and you know, we do offer support on the American side. That's one of the reasons I opened an American office, so that you know, we'll be able to assist you with those types of things, helping get your students or your children into school. Okay, got it. Thank you. Và một câu hỏi khác là nếu mà lương là một năm 22.000 thì đã bao gồm thuế chưa? Does the 22,000 salary include a tax term? At that level of salary, you would not be taxed probably anything. You probably wouldn't pay any tax. In fact, you'd probably get money back from the government. They'd probably actually pay you. So yeah, there wouldn't be any tax on that side, or else very, very little. Đối với mức lương là 22.000 đô la Mỹ thì anh chị sẽ không phải trả thuế cho chính phủ Mỹ. Thậm chí là mình cũng có thể là được nhận thêm những cái hỗ trợ từ chính phủ Mỹ nữa. Câu hỏi ở đây thì em có thấy tiếp theo, đó là hồi nãy anh Kiên có hỏi khi mà mình chuyển đổi từ visa du học sinh sang visa EB3 thì em hỏi luôn. Taron, in case that the client want to exchange their visa from the student visa to EB3 visa, would the processing time shorter and any faster? Probably a little bit faster, yeah. It's because you're already in the U.S. You don't have to, you know, for example, return to Vietnam and do an interview at the U.S. consulate in Vietnam. You can do what they call a change your status from being a student to being an EB3 working visa. So in general, yeah, it would probably be a bit of a faster process. You know, probably it could save you like 6 months or so. Can't say exactly, but yeah, it would be a little faster, easier process. So khi mà mình làm hồ sơ EB3, mình nộp hồ sơ EB3 ở Mỹ với với diện là mình đang có visa học sinh, thì anh chị sẽ không phải về Việt Nam để thực hiện cái buổi phỏng vấn ở lãnh sự quán Mỹ, thì nó cái thời gian xử lý hồ sơ của mình nó sẽ có thể là nhanh hơn một chút. Nó sẽ bên em thì không nói chính xác được, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn khoảng 6 tháng so với lại cái việc mà thực hiện quy trình bình thường. My ơi, sẵn đây My hỏi luôn một câu hỏi khác cũng liên quan với cái này luôn, là có nghĩa là trong thời gian học và làm việc á, thì người lao động có những phúc lợi gì không, được quyền lợi bảo hiểm y tế do chính phủ chi trả không nếu mà họ có visa này? Và sau khi có visa EB3 hả chị? Dạ đúng rồi. So Taron, after getting the em cái này thì em xin trả lời luôn nha. Đó là không phải là mình không có gọi là EB3, visa EB3, mà mình sẽ gọi thì mình sẽ nhận thẻ xanh luôn. Thì khi mà mình đã nhận thẻ xanh thì tất cả những cái quyền lợi của mình nó gần giống như là một công dân Mỹ, chỉ có điều là mình sẽ không có quyền bầu cử thôi. Cảm ơn My. Và một câu hỏi khác nữa là Taron, I have a question. If so, about the tax issue. If I don't pay tax, will I be considered for citizenship in years to come? Okay, so
I just want to clarify that. If you owe tax and you do not pay tax, then that's a crime. So you're in trouble. So no, you would not be eligible for citizenship. I can However, answer this question, Taron. This is related to the last question she asked. If you have to pay tax from 22,000 salary. No, it's you know, look, you know, here I always give this example. Jeff Bezos, you know, the owner of Amazon.com, you know, the richest man in the world. You know how much tax he paid last year? 0. Yeah, you know, because it's, you know, he has good accountants and just doesn't pay tax. So to answer the questions, there's no requirement that you pay taxes in order to become a U.S. citizen. You only have to pay taxes if you're required to pay taxes, you know, if you owe money. But you know, at salaries really below, you know, $40,000, $50,000 a year, they're not usually taxed, and that would have no effect on you getting your citizenship. Cái câu hỏi của chị là nếu như mình không trả thuế thì hồi nãy em trả lời là đó là cái mức lương 22.000 đô thì không phải đóng thuế, chứ không phải là mình không trả thuế. Cũng giống như ở Việt Nam thì nếu như mà mức lương của mình hơn 10 triệu thì mình mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thì ở Mỹ cũng vậy, cái mức lương mà 40 đến 50.000 đô la Mỹ một năm là mình sẽ không phải đóng thuế, chứ không phải là mình không đóng thuế. Còn trong trường hợp là nếu như mình phải đóng thuế mà mình không đóng thuế thì mình sẽ không xin được, mình sẽ không thể nào mà nộp đơn xin hộ chiếu được. Còn nếu như cái mức lương của mình không phải đóng thuế thì nó không ảnh hưởng gì hết nha chị. Taron, we also have a question here. We have a client who is visiting the US under the tourist visa. Right. So can they apply for the EB3 while they are still there? Yeah, they could start the application process now. However, you know, the timeline for EB3 says maybe 2 years, 2.5 years. So during that time, their tourist visa would probably expire. So they would have to leave America, you know, to get a new visa. And then usually we say that it's not good to travel back to America when you're applying for an immigration visa. So, you know, you can definitely start your process here, and you can even come to America while you're applying for the EB3 visa. But I don't think you can spend an entire, you know, 2 years in America on a tourist visa while applying for EB3. Okay. Ở đây thì em có nhận được câu hỏi từ chị Vi, đó là nếu như mình đang ở Mỹ với visa du lịch thì mình có nộp đơn EB3 được không? Thì bác Taron vừa mới trả lời đó là cái thời gian mà xử lý hồ sơ EB3 thì nó kéo dài khoảng từ 2 năm đến 2 năm rưỡi, mà cái visa du lịch của mình thì nó sẽ không được dài như vậy. Cho nên là chắc chắn là cái visa du lịch của mình nó sẽ hết hạn trước cái thời gian mà hồ sơ EB3 của mình bị được chấp thuận. Thì cái việc mà chắc chắn mình sẽ phải làm đó là mình phải quay trở lại Việt Nam, sau đó thì mình mới xin lại visa du lịch Mỹ để mình quay lại Mỹ. Nhưng mà cái này thì nó sẽ rất là phức tạp, và các luật sư di trú thì họ cũng đều không có khuyến cáo là mình cố gắng đến Mỹ trong cái thời gian mà hồ sơ định cư của mình đang được xử lý. Nên là cái này thì bên em sẽ không có khuyến cáo là mình nộp hồ sơ khi mà mình đang ở Mỹ dưới cái dạng là visa du lịch nha chị.